വെൽക്കം ബാക്ക് അവർ സ്ട്രീമിംഗ് ഗൈസ് വാച്ച് ലൈവ് ഓൺ ഈ ഫുട്ബോൾ BGMI നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഈ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ട് BGMയിലേക്ക് പോവാം. അല്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് എന്ന് പറയും, അവർക്കൊരു വിഷമമുണ്ട്. സോറി. ഓക്കെ പൂഞ്ചി മലയത്ത് മലർപ്പൂഞ്ചി വിരിഞ്ഞത്ത് പൂഞ്ചി മഴയത്തും മലർപ്പൂഞ്ചി തക്ക് തക്കേ തക്കേ ദൈവത്താനുണ്ട് തക്ക് തക്കേ തക്കേലൊരു ഭൂതത്താനുണ്ട് തന്താനേ താനാനേ തന്താനേ. ലൈവ് ആണെന്നില്ല ഡബിൾ ടാപ്പ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ സഭ്യ ലൈക്ക് അടിക്കുക എൻജോയ് യുവർ സ്ട്രീമിംഗ്. പിന്നെ ഈ ഫുട്ബോൾ റൂം കളിക്കാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, റൂം കളിക്കാം. ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം BGMI കളിക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പിന്നെ രാത്രി വരുള്ളൂ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ. അപ്പോൾ രാത്രി ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് കയറുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഒരു 50 കോയിൻ കിട്ടുമല്ലോ ബോണസ്. ഒരു ദൈവത്താ ഇനി എന്തിനാ ഡെയിലി സ്പിൻ ചെയ്യണം? അത് കിട്ടിയില്ലേ? ഞാൻ എന്തിനാണ് കാഴ്ച കിട്ടപ്പ ചുമ്മാ സ്പിൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടണം. കിട്ടാളെന്നെ കിട്ടില്ല നമുക്ക്. FC ബാർസലോണ ഓക്കെ. ഇപ്പം നിലവിൽ ഞാൻ ഇതാണ് ഇട്ടേക്കാം. ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഒരു 50 കിട്ടാണ്ടല്ലേ. तेरे लिए तेरी बातों यूं ही तेरा यूं ही तू ही तो जान तेरे जान तेरी मैं जान तेरे अयो तू जाने तेरा मेरे पास तेरा तू तेरा मेरा मेरा ओ तू ही मुझको അഴലിൻ്റെ അവർ മാഞ്ഞു നോവിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ ഞാൻ മാത്രമായി മിച്ചറായിക്കാം. ഇതിപ്പോ കറങ്ങാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. BGMയിലേക്ക് വരാം. രണ്ടാളും ഫസ്റ്റ് കളിച്ചിട്ട് വരാം. ഈ കൊല്ലം അങ്ങനെ നാളെ കിട്ടുമോ? അതിപ്പോ അങ്ങനെ മേലെ മേലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരും. അതും പോയി.
തെക്ക് തെക്കേ തെക്കേലൊരു ഭൂതത്താനുണ്ട്. Okay, okay. Hey, bah. What happened? Well, the opening day of any competition is special for everyone. A red letter day for everybody here, and those of you who have joined us for our live coverage. I hope everybody is comfortably strapped in for the ride. We're sure that this will be a feast of football, irresistible, emotional, a roller coaster for everyone involved. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. We have already started here. If they want to counter, they could do with more speed. And here's Del Piero. Paredes kept his eye on it, and he's there. For me, Peter, David Beckham is one of the greatest wide players of his generation. And a bit of a throwback in a way, in the sense that he's a right-footed right winger. Yeah, it's the perfect position for him. His game is... De Paul! Now, who's going to be first? In for the pieces! Well, it's been a very attacking start here. It's looking good for them if they can maintain what we've seen. And he's onside. Big chance! Goal! Mexico! It looked as though it'd gone too wide. He wasn't having that, though, and somehow he found the angle. Peter, you have to have a certain imagination to produce the incredible, and that was incredible. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Nice interception, well timed. De Paul. Now it's Messi. Well timed, excellent interception. Schneider charging forward, the ball at his feet. And it's Valverde. McAllister, played out towards the right wing. That's positional gold, the utilisation of space. He's got away. And the shot! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Now it's Van Basten. And this is Del Piero. He shifted it to the flank. Otamendi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Takes a shot. And he has kept it out somehow. Valverde actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Mexico with the corner, they're first.
Snyder! No, he didn't quite meet it right. Paredes. Mexico really should be happy to let this half run out now and go again second. Just 5 minutes left until the break. The pressing's intense and it's paid off. Gonzalez. Cannavaro. And we've reached half-time. Very competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Mexico go in at half-time with a slender one-goal lead. And we're already back up and running after half-time. Mexico really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Otamendi. Tagliafico. To Martinez. Could be danger here. Oh, that's fabulous. And that's really well manoeuvred. And here's Del Piero. And Del Piero! Just off target. Yeah, that's a decent try when you consider the range. Pretty robust defending. And no, that is pretty much the end of that. Now the ball's gone astray. It's a goal kick. So Jim, what are you thinking? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Closing in on goal. And a shot! Easy. No mistake! Pumba. And there we have it, the 2-goal cushion. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Mexico are sitting pretty, 2-0 up. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Goes for the shot! Oh, no, he's missed it. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. Time then for the first substitution of the game. Otamendi. Mexico still have the cards to affect this game. Tagliafico. No, he's had it taken off him. Some good work on the right flank here. That is lovely. Shot a goal! Yes! And they are cruising away. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. A case now of complete control. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Argentina can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And he's managed to get free.
Oh no, what has happened here? Beckham. That's a sharp pass. Romario. Great defending, strong and determined. McAllister. They've got to make this nice and quick. Gonzalez. And he's heaved it away. And that is as far as it goes. So a real showpiece win. This lot were simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended. ഒരു മാച്ച് കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ BGMI പോകാം. ഈ ഇവന്റ് കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടും. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Things have got underway here pretty promptly. And here's Nunez. De Arrascaeta. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? I would say this guy, Ronald Araujo. You have a real defender's defender in him, Peter. And he may not be... Terrific header! Goal! Uruguay! And Uruguay take the lead! The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. I doubt very much that this was in the script. Haaland. That's the keeper's ball. Quarter of an hour played. And it's Van Basten. Looking to play him in. Oh, he'll be annoyed with himself for not getting there. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. It's a promising position. Oh, really well played. This looks promising. And the shot! Oh, he hit that sweetly. De Arrascaeta plays it short. The ball goes in. And that has been cleared. And now they can spring out of defence. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Plays a sharp little ball here. Oliveira. Cross flung in towards the middle. He can get that clear. Nandez. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, there's a probing ball. Davids did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Haaland! Just off target. Mexico truly have no need to panic. They can reassess at half-time. He's picked his way through. Now it's De Arrascaeta. Now it's Van Basten. Valverde showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. He's shifting through the gears here.
Aimed beyond the defence. Ugarte. And here's Van Basten. Holland. Chance! It's there! They have hauled themselves right back into it. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they... And we hit half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. What have we learned from the first 45 minutes? Mexico really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. Mexico are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Stoichkov! And that wasn't far away. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. Oliveira. Mexico, different to some extent this half. Details of the changes to come soon. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Now that looks a decent ball. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. That's a pretty loose pass. Jimenez. Oh, that's fabulous. That's very neat. And he's had a hit! De Bruyne! Gets good distance on it. Now it's Vinicius Junior. Can he finish? Goal! Mexico! Already. They've done it! It was coming! They have their reward! Dembele. Calm, composed, confident. Yes, buddy, guys. Like that. Chase, only to outfox him by going the other. Very nice. Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Schneider will not want to lose out here, not against this opponent. It's come through and he's had a quick look inside. Oh, that's an excellent interception. It's a really well-measured ball. Engages and forces him off the ball. Shoots! And he hits the net! And there we have it, the 2-goal cushion. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Mexico go 2 up and into a position of real strength. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. That's just playing it safe and simple. Nandez. And this is De Bruyne. De Bruyne gets flagged offside. Rangana shake the tata juice. Malayalam drum. Madrasi drum. And this is Stoichkov. Bumps him off it and wins back the ball. Davids. Good purposeful running this. And it's Bernardo Silva. And the finish! Just cruising! They are cruising! And the lead is extended still further. Guys, live on the outcome. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played.
It's starting to look like a done deal now. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Schneider, he's tried one! No, he's missed it. Arabic number type I don't know Arabic. You just speak, I can understand. Salam alaikum. Ugarte. كيف الحال؟ الحمد Here's لله. Nandez. بعدين Now it's ممال Darwin. من بيت هذا نمنا. Schneider, great vision. Great ball if he can get there. And he's managed to get free. Takes a shot! Oh, David Oh, brilliant save. David Beckham അല്ല Kevin ആണല്ലോ. Kevin De Bruyne, Archketila. A moment to try and place the cherry on the cake. Cherry on the cake. Oh, smashing header! No, he didn't quite meet it right. Oliveira. Now it's Darwin. And that has been cut short. And that is it. The referee has seen enough. Mexico type of have done English. it with iron, with pragmatism. The sort. Understand you, I think Arabic. So sorry, brother. 5 star ഉള്ളൊരു കളികൾ 5 star ആരാണ് കിട്ടും തൊട്ട് തൊട്ടേ തൊട്ടേലൊരു ദൈവത്താനുണ്ട് തൊട്ട് തൊട്ടേ തൊക്കേലൊരു ഭൂതത്താനുമുണ്ട് somebody guys is somebody laka. So welcome You're one playing and all 1v1 to or a 1v2 picturesque 3-3 no evening problem. here. A Let's clear go. night, all the ingredients for a ഇത് showcase കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ കയറി കേട്ടോ game that the BGMI passionate കയറി crowd കളി കഴിഞ്ഞാൽ demands. മക്കളെ BGMI കളിക്കാളൊക്കെ റെഡി ആയിരിക്കും Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, as you can see, we've already started here. Now it's Aubameyang. And here's Aubameyang. He's found a way. Aubameyang! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. That's a keeper of the keeper, Cassius. They've played it short. The ball has bounced loose now. The ball's swung in. And he's cleared it back out. And now they can spring out of defence. Well timed, excellent interception. Now it's Van Basten. And the through ball. Now there's a fine ball. And a shot! Oh, goal! Mexico! And it's Mexico who take the lead. Oh, delicious. Such devilish curl. Delicious. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Mexico have penetrated for the first time. Listen, when it comes to goals, Peter, in this... He's got goal! That's a half-decent try. Yeah, it's good movement, though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Just miss എന്ന് പറയാം ബാറിന്റെ ബോസിന്റെ ബലിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയി Lamina picks it up from the goal kick. Baresi. Oh, this is a terrific... He's having a go! No, not quite. Mexico really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Gabon clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good... He's had a shot! And he can clear it away.
അത് ലോങ്ങിനൊക്കെ അടിച്ചേരാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ലോങ് നല്ല കയറണല്ലേ. And he's there to get it away. Block. Tap tap എന്നുള്ള പവേലി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോള്. വിശക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. And that should get the job done. And now a sudden chance to counter. Aubameyang. Nicely spread. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Now it's Haaland. Mexico do have a chance to counter here. I think that's offside. Yes, it is. തള്ളാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓഫ് ആയി പോയി. And there's the shot! A collective sigh of relief from the defence. Well, it wasn't the best pass, was it? The apologetic look says it all, really. He knows he could have got his team in real trouble then. And it's Beckham. And he's only too happy to take that back. Lamina. And that has been cut short. Beckham. And he's let fly. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Okay. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. So, your views on the first half? Well, I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Mexico, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. And we are already promptly back underway. Mexico definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Davids. Mexico do look as though they've made a half-time change here. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Excellent challenge there, uncompromising. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Just eases him off the ball. Shot a goal! Ooh. Oh, off the bar! And the counter is on. It's a good run down the left-hand side. He's shifting through the gears here. Cannavaro. And this is Romario. He's on it. Can he get away? He might be in here. Decent chance! Sticks it away. Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. The invitation was clear, and it was accepted with the utmost glee. Well, my sympathies go to the keeper, who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front of goal like that. Mexico are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but... And Romario! Ooh. That is delicious! A finish of true class! Boom shot on. And the lead is extended. Richard
Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. A case now of complete control. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on... And he's had a hit! Oh. Rising over the bar. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. So there's going to be another change here. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. Look, they're prepared to be... Stoichkov! Oh, that's fabulous! A finish right from the top draw! It is no contest. It is a landslide. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Mexico are having a ball here. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Now it's Schneider. Romario. And Romario! Brought out the best in the keeper. 5 minutes the rest of time A moment to try and place the cherry on the cake. Bruno Equelmanga tries to clear. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Davids purring through the gears. Chance! Euphoria! Utopia! And they are cavorting! And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Some of those... So that's it. It is all over. Okay, Panji going Well, to the that was a shivering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered. 5-star player. Thank you, thank you. Five-star തുമ്മൽ വന്നതെന്നിതയം കൊണ്ടേ പെനാൽറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ തൂക്കത്തിൽ പറവയില്ലേ തൂക്കലിൽ തുമ്മൽ വന്നതെന്നി കൊണ്ടേ മറുപ്പുവല്ലേ BGMI go, BGMI go, BGMI go. What to BGMI? Let's go. Rather than അവിടെ പോയി നിന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല BGMI ഇവിടെ ഒരു 5-star പ്ലെയർ കിട്ടാറ് മറിക്കുന്നുണ്ട് മരങ്കത്തെ പറവയില്ലേ മരങ്കത്തെ പോലെ തുമ്മൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റയാണ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് പറയത്തക്ക കണ്ടീഷൻ എന്താ കോളില്ല ഒന്നുമില്ല ഇതൊന്നും ആർക്കൊന്നും ഇല്ലടാ ഇന്നലെ വെറുതെ ഷോക്കാണ് ആരെന്നും
കിടക്കട്ടെ ചുമ്മാ. Okay, let's go. Go back. I'm going to my BGMI, guys. I'm back. Okay. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരാം guys. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഒരു ഇവന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഞാൻ വരാം. I'm back. I'm going to BGMI. Battlegrounds India. Some people have come back to BGMI. Okay. Comment എന്താണെന്ന് അതനുസരിച്ചപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നീക്കണം. എന്നിലും നിഴലുണ്ടേ തുമ്മൽ വന്നാൽ എന്നിതയം കൊണ്ടേ കറുപ്പ് വെള്ളை പൂക്കളെன்றாൽ ഉൻ കണ്ണിൽ ഞാൻ കണ്ടേ. さあ行くわよ。7個全部いただくのはこの私よ。この私よぐらいもこのഅതല്ല ഇത് മരങ്കത്ത് പറവയില്ലേ മരങ്കത്ത് പോണയില്ലേ നമ്മൾ കറുപ്പ് വെള്ള എന്നൊന്നും പറ്റാ തുറക്കട്ടാണ്. മറ്റേ ഇവിടുന്ന് ആർപ്പിങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് വരാം. കണ്ണിൽ ഞാൻ കണ്ടേ ചൂമ്പാം അതിപ്പോഴും ഇവിടെ കേട്ടോ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നോ? അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞങ്ങള് ഹലോ സലാമലൈക്കും. നേരെ പോയിട്ടാണ് വന്നത്. നേരെ പോയി മറ്റേ ഇതിലോട്ട് കയറി. അതാ അറിയോ ചുമ്മാ ആയിക്കോട്ടെ. അൽഹിലാത്ത് ബിലാത്ത് ഹലാല ഹലാലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തിരിച്ചു വരും. ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ ബോംബോട്ടെന്ന് വെച്ചേ കേറിക്കാരുടെ പരിചയം മരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചാമച്ചാവും. നിനക്ക് ബോംബ് പൊടിയാണ് ബോംബ് പൊടിയാവും. ഏതാടാ ആരുടെ ഉള്ളത്? കവി കാര്യമില്ല. അതെ മരിക്കാണ് പരിസം മരിക്കും. മറ്റേ പെട്രോളൊക്കെ പിടിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടോ? ആ പെട്രോൾ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ട് പെട്രോളൊക്കെ ഇപ്പൊ വില പിടിച്ചു വെക്കണത്. പെട്രോൾ ടാങ്കിന് പോകുമ്പോഴും അതിന്റെ എണ്ണ സമ്പത്തിലൊക്കെ സ്നൈപ്പിംഗ് അങ്ങനെയല്ല എണ്ണം കാണിച്ച
അയ്യോ അവന്റെ സ്നൈപ്പർ. കളി തീരുമാനം പിസ്റ്റൾ അടിക്കണം എന്നാമാര്. അടിച്ചാൻ പിടിച്ചാനൊക്കെ എന്നാ പിടിച്ചോ. ജൂനിയറല്ലേ? ജൂനിയർ മരിച്ചു പോയാ? വേറോട് ക്യാമ്പർ പാല കളിക്കാൻ ഒരു രസവും ഇല്ല. കൂട്ടിന്റെ അകത്ത് പഴം പിടിങ്ങിരിക്കുക വാഴയുടെ. അപ്പൊ എന്താ സ്റ്റണ്ണിട്ട് കൊടുക്കും. ഞാനിവിടെ ക്യാമ്പർ ഇട്ടുണ്ട്. എന്നെ എവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്നതെന്നൊരു ഞാൻ കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് സ്റ്റണ്ണിട്ട് കൊടുക്കും. എന്നെ അടിച്ചാൽ ക്യാമ്പർ ഇടാം. നിറയെ പിസ്റ്റൾ കൊണ്ട് മാത്രം അടിക്കണം. The red team! The red team's streak has just been terminated! ഞാൻ ഒരു വിഷയം അടിച്ചു പോയിട്ട് പിസ്റ്റളും കൊണ്ട് പോയിട്ട് അടിച്ചു. ട്വിറ്ററിനെ കൊണ്ട് ഐസ് അടിച്ചെന്നോ? എന്റെ പറഞ്ഞു പിസ്റ്റൾ പിസ്റ്റൾ ആ പിസ്റ്റൾ കൊണ്ട് അടിക്കാൻ. ഞാനതിന് പിസ്റ്റൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതേ തോക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടക്കണം. ആരും പാത്തിരിക്കും. എടുത്തൊരു കാട്ടന്മാര് എടുത്തൊരാന്ന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ്. അവിടെ പോയി പാത്തിരിക്കാൻ പിസ്റ്റൾ അടിയ പിസ്റ്റൾ അടിയ പിസ്റ്റൾ അടിയ മലയാളി കൊണ്ടാണോ? എല്ലാം പൊട്ടന്മാരാ. 2018 പൂഞ്ചി മഴയെത്തും മലർ പൂഞ്ചി വിരിഞ്ഞെത്തി. പൂഞ്ചി മഴയെത്തും മലർ പൂഞ്ചി മഴ. അപ്പൊ ഓക്കെ പാലിക്കാർ അടി കൊടുത്താൽ ഗ്ലൂമിക്കാർ അടി കൊടുത്താൽ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഞങ്ങളാണ് മറ്റവനെ കിട്ടിയാടാ പുതിയ പിള്ളേർ. എനിക്ക് കിട്ടിയട്ടെ ഇന്നലെ ഫസ്റ്റ് വന്നുമ്പോ കിട്ടിയവനെ. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രീ സ്പിൻ ചെയ്തല്ലേ? എനിക്കൊരു ഉണ്ടേം കിട്ടിയില്ല. നമുക്ക് ഫ്രീ സ്പിന്നില് ഒരു എനിക്കൊരു സെന്റർ ഫോർ എനിക്കൊരു 80 ലെവലുള്ള ഒരു സെന്റർ ഫോർവേഡിനെ തന്നു. സെന്റർ ഫോർവേഡ് മീൻസ് മറ്റേ 5 സ്റ്റാർ ഉണ്ടല്ലാണ്. ഇപ്പൊ 5 സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് സെന്റർ ഫോർവേഡ് എടുക്കും. അവനെ കളിച്ചെടുത്തോളം സാർക്ക് ഈവന്റ് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഈവന്റ് ഇല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 5 സ്റ്റാറിലുള്ള ഒരു ഫോർവേഡിനെ മേടിച്ചു. അവൻ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫിസിക് ഉണ്ട് അവൻ അത്യാവശ്യം. ഞാൻ ചുമ്മാ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കളിപ്പിച്ച് നോക്കാനുണ്ട്. റൊണാൾഡോനെ കറക്കി എടുക്കാം. റൊണാൾഡോനെ കിട്ടൂല. ഫിസിക് അതായത് നല്ല ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആണ്. ഫിസിക്സ് അല്ല കെമിസ്ട്രി. ഫിസിക്കടാ ഫിസിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ബോഡി, നല്ല സ്ട്രെങ്ത്, നല്ല സ്റ്റാമിന, നല്ല ഫിസിക്കുള്ള പ്ലെയർ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്.
അതായത് ഇടിച്ചിടിച്ചൊക്കെ നിൽക്കും. മറ്റേ ഫോർവേഡിലിപ്പോ ബോളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോളേ അദ്ദേഹം തട്ടുമുട്ടൊക്കെ കൊണ്ടാലും വീഴത്തില്ല പെട്ടെന്ന്. ചില പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് നെയ്മറൊക്കെ തൊടുമ്പോ പറഞ്ഞു പോകും. പക്ഷെ ഇന്നലെ എനിക്ക് കിട്ടിയ മറ്റവനൊക്കെ ട്രിക്കൊക്കെ ആള് ഇടിച്ചിടിച്ചിടിച്ചിടിച്ച് പോകും ഫ്രണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടിച്ചിടിച്ച് കളിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിന്. അപ്പൊ അത് നോക്കണം നമ്മൾ. പൂച്ചാണ്ടികളാണ് നമ്മൾ. എന്നെ പോലെ എന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല പ്ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇറക്കി കളിപ്പേര്. ഞാൻ മറ്റേ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ ഭൂമി. അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയാം, നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് പോകണം, എന്നിട്ട് ലോഗിൻ കൊടുക്കണം. ലോഗിൻ കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മറ്റേ കോയിനില്ലേ, ചുവപ്പ് കോയിൻ, അത് കൊടുത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്ലെയറിനെ മേടിക്കാം. എടാ അവിടെ 2 ഫോർവേഡ് കൊണ്ടുവരും. ഫോർവേഡ് അത് മേടിച്ചാ കുത്തുന്നുണ്ട്. You are late, Boche, you are late. Daddy's home. അയ്യോ അവൻ കില്ലാടിയാ, അവൻ നമുക്ക് എടുക്കണം കേട്ടോ. കേരള മലയാളിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോയി അവനെ പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് പരിചയക്കാന്. ഇല്ല മെഡിസിൻ ഇല്ല, അവിടെ പോയി അവനെ പിടിച്ചിട്ട് അവന് വാങ്ങിയാലോ. ഭൂമി അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ അടിച്ചവൻ. ലൈറ്റ് ആണ്. വിസൻസിയോ മിസൈലൊക്കെ വരുമ്പോ ബോച്ച കൈ കൊണ്ട് അത് ബോംബിട്ട് തീർക്കും. ബോച്ച ഒരു AK-47 ഇട്ടാണ് ബോച്ച പനമേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോച്ച AK-47 വെച്ചടിക്കും. ഭാരത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി ലൂട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് പ്ലക്കാവേ. നേരത്താണ് എടുത്ത് പോയി കയറി കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് തല ബുദ്ധി വെച്ച് കളിച്ചാൽ അവനെ കിട്ടും. അവന് നമ്മുടെ പവർ എന്താന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ല. വേറെ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പുറകിൽ നടി വരും. Hi, who are you? അത്യാവശ്യം മുടിയൊക്കെ രണ്ടെണ്ണ അതിനോട് തന്നെ ഉണ്ട്. മേളിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കേ മാമു പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. അവൻ നോക്ക് വാർത്തക്ക് അവൻ നോക്ക്. അവനിവിടെ അവിടെ നോക്ക്. കഴിവേറി നീ ഇവിടെ നോക്ക് പറഞ്ഞ ഇവിടെ നോക്ക്. ഓക്കെ ബൈ, സീ യു. Awesome. നീ എവിടെ നോക്ക് പറഞ്ഞത്? നീ റൂമിന്റെ അടുത്താണ് നോക്ക് പറഞ്ഞത്. നല്ലടാ മറ്റേ നമ്മളടിച്ച പേര് നോക്കടാ. ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പില്, നീ കണ്ടില്ലല്ലോ. കൂട്ടത്തോടൊന്നറിയാൻ കൂടെ എത്ര പേരെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ ഇപ്പൊ കേറേണ്ടത് തോന്നുന്നു. I will do it first. ഞാൻ പൊക്കാം. എടാ സ്റ്റാർക്ക് നീ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പൊക്കോ, എങ്ങനെ ഞാൻ ബോച്ചയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ. ഞാൻ പൊക്കോളാം. വിഷമിക്കാനത് ഇഷ്ടമല്ല. പാഴ്സിക്ക് അപ്പോഴേ ഇത് നെഗടിക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ കൊറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പുള്ളി ചിലപ്പോ തൂങ്ങിച്ചത്ത ഒരു സുഖം ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത നന്നായി. കൊച്ചു അവിടെ ആണുണ്ടോ? നമുക്ക് ഇവിടെ
ആ കഴിവേറി അവിടെ നിക്ക് ആ കഴിവേറി കള്ള അങ്ങോട്ട് Awesome. മലയാളി ടീം ഉണ്ടോ? മലയാളി അവനാണോ മറ്റവനാണോ മറ്റവനെ കിട്ടണം കേട്ടോ. ഇതല്ല അമ്മ വേറെ ഫൈറ്റ് വേറെ എവിടെ അറിയിക്കണേ. വരട്ടെ ഞാന് ശരിയാണ്. വേറെ കഴിവ് നോക്കട്ടായിരുന്നു. നീ എവിടെ പോണ റീകോൾ ചെയ്യാന്? ഈ റീകോൾ എനിക്ക് പിന്നെ ഭയം വേറെ അടി കിട്ടിയാ തീർന്നു. അടുത്ത റീകോൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. ഇപ്പത്തെ ഇവന്റില് മറ്റേ എത്ര ആളുണ്ടെന്ന് കാണിക്കില്ല അല്ലേ? അത് ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. കാരണം മറ്റേ എത്ര ആളെന്ന് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് കളി മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് കളി, പഴയ കളി. വേണ്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല. മറ്റവന്റെ കിട്ടാ സഞ്ജീവന്റെ കിട്ടി. സഞ്ജീവൻ എനിമി ഞാൻ മഞ്ചാകുഞ്ചിലേക്ക് അയച്ചു. ഡ്രിങ്ക്സ് ഒരുത്തനുണ്ട് പോച്ചേ. നിനക്ക് റീക്കോണ്ടോ? ഗ്ലൂമിക്ക് റീക്കോണ്ടോ? ഓട്ടോ ഇല്ല. നൈസ് വൺ. Awesome. Thanks. റീകോൾ ചെയ്തേ. എടുത്ത ആള് വന്നേ. ഞാനില്ല. എന്തിനാണ് അണ്ണാനെ ചെയ്യാറ്. മൂന്ന് പേരെ എടാ റിവ്യൂ എടാ ലൈഫ് ഇല്ല മോനെ. ബോക്സ് റൂമിനുള്ളിൽ 8 ബുള്ളറ്റ് 10 ബുള്ളറ്റ്. വീടിന്റെ വെളിയിലാ വെച്ചോ. I'm recalling a teammate. Awesome. Thanks. നമ്മളടിച്ചമാരൊക്കെ ഒന്ന് കവക്കടിച്ചിട്ട് പ്രവാസാക്കി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയിപ്പിക്കണം. മലയാളി സ്കോട്ട് 1v4 എടുത്ത് 1v3 എടുത്ത്. ഗ്ലൂമിന്റെ ശിഷ്യം തന്നെ മായ ബി. നാണകത്ത് തൂർക്കണം. അപ്പൊ തന്നെ അടിച്ചത്. അപ്പൊ തന്നെ ലൈവിൽ പറഞ്ഞു, മക്കളെ ലൈവിലുണ്ട്, മരണം പോയിക്കോളിന്ന് പറയല്ലേ. സാറേ തിരിച്ചു വന്നോ? എന്താ ഫോണില്ല അതാ. അടി കൊണ്ട് ചോദിക്കണം ആരൊക്കെ. ഒറ്റപ്പേര് പനമേര് അത് മതി. ഓനോട് പോവാൻ പറ നമുക്ക്. Defend the mark. മുടിച്ചുണ്ട്. അത് പൊളിച്ചു പോച്ച്. ഞാൻ പോയി അവന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് അയ്യോ ടീമേറ്റ് പേരുണ്ടെന്ന് തോന്നട്ടോ.
ഒരു വണ്ടി കിട്ടി. രണ്ടുപേരും സ്പ്രേയില് മക്കളെ പണിമാളി രണ്ടുപേരും ഒരു സ്പ്രേയിൽ അറിയാണ്ട് വീണു. മോമോസ് ഇവനെ ഞാൻ അടിച്ചാൽ നേരത്തെ. എന്റെ പിള്ളേര് വരുവോ? ഞാൻ എന്നെ പോകാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ രണ്ടും ബാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അവൻ വരത്തില്ല അവൻ പേടിച്ചിട്ട് വരത്തില്ല. ഒരാൾ റീകോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നില്ല്, ഒരാൾ ഞാൻ റീകോൾ ചെയ്തോളാം. ആരേലും പാടാ സ്പോട്ടിലടിക്കുക. ഇറങ്ങ് എന്തിനു ഞങ്ങള് ചത്തണ്ടേ ഇവിടെ? ഞങ്ങള് റീകോൾ ചെയ്യല്ലേ? പിന്നെ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വേണം. ഒരാൾ തൊടാൻ I'm recalling a teammate. എടാ ചെയ്യൂ, അത് കുത്തിട്ട് വരണ്ട. Thanks. അടിച്ചളഞ്ഞിട്ട് പോകും. എന്നാ റിവ്യൂ വേണം ഭൂമി? അവന് വേറെ അടിയിട്ടേ. ഈ മരത്തിന്റെ പുറകെ നിൽക്കണം. Marked a location. പിറകിൽ അവൻ ഉണ്ടാ. ഓണിക്കേറാനും സമ്മതിക്കത്തില്ലേ? Awesome. പുറകെ നടി വന്നേ. പുറകെ ആ നമ്പർ 3 ഗ്ലൂമിയർ എടുത്താളുണ്ട്. Awesome. അവനെ AK-6 എത്ര ലോങ് അടിച്ചോണ്ടാണ് കിട്ടാഞ്ഞല്ലേ? സോണോട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്റെ പെട്ടി ഒന്ന് ലൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ആരും എന്റെ പെട്ടി ലൂട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കണം. മാത്രമേ പോടാ കൊണ്ടുപോയാ പോയി. അതൊക്കെ ആദ്യമേ വാച്ചായിട്ട് ഞാനും ഒക്കെ എടുത്ത്. ഞാൻ തന്നില്ല ഇവിടെ. പെട്ടി വിടാം. ഞാൻ എന്നെ എടുക്കാം. എന്റെ AK-4 രൂപ ഞാൻ ചത്തിട്ട് പോലും എന്നെ എടുക്കാം. എനിക്കറിയാം. അല്ല ഉണ്ടോ? അതെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പെട്ടി. പെട്ടി ബുള്ളറ്റ് മതി. കുറച്ച് ഒരു 10-40-50 ബുള്ളറ്റ്. എന്തിന്റെ ബുള്ളറ്റ്? ഏത് ബുള്ളറ്റ്? എന്ത് ബുള്ളറ്റാ പറ? M4-ന്റെ. അത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. 30 നേടുന്നു. അതിലാ അത് കൊടുത്ത് എടുക്കല്ലടാ. മാത്രമേ എടുത്തില്ലടാ, അതിനകത്തൊന്നും ഇല്ല. എനിക്ക് വേണം. നല്ല AK ഉണ്ട്. എനിക്ക് M4-ന്റെ വേണ്ട. വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട്. എനിക്ക് M4-ന്റെ വേണ്ട. ഗ്ലിച്ചായിട്ട് ആളെ കാണുന്നുണ്ടോ? അത് ക്യാമറ ഒന്നുമല്ല മുത്തേ. അത് ചുമ്പോട് തോന്നണതാ. അതിനകത്ത് ഇല്ല. അത് എനിക്ക് അതിനെ കളിയും തോന്നുന്നു. വെറുതെ തോന്നണതാ. ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി. കല്ലിന്റെ ബാക്കിൽ രണ്ടുപേരുണ്ട്. എവിടെ? ക്യാമറ ഏത് കല്ലിന്റെ ബാക്കില്? ഏത് കല്ലിന്റെ മാർക്കരോ? ഈ കല്ല് കറക്റ്റ് കല്ല് ഉറപ്പല്ലേ വാർത്തിക്ക? കൺഫേം. എനിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കല്ലിന് പറയുന്നത്. ഈ കല്ല് പറയാറുണ്ട്. 2 ബോംബ് കയറിക്കോളൂ. എന്നാലേ അമ്മാരെന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. വരുവോ? ഷാർക്ക് വരുവോ? അതവിടെ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ദേ മരത്തിന് പുറകെ കിടക്കണ്ട. ദേ കിടക്കും. ദേ കഴിവറി മരത്തിന് പുറകെ കിടക്കും. സോൺ ഔട്ട് കിടക്കുന്നടാ വാഴയുടെ. ഇത് എല്ലാം സോൺ ഔട്ട്. സോണിപ്പോ വേണ്ട കളി കളിയെ കുഴപ്പമില്ല. പോട്ടെ. എന്തിനാ
സോണാടി ഹീലടി എല്ലാരും പോയി ഹീലടി ഇവിടെ കയറി താഴത്തോട്ട് കയറി കേറില്ല എങ്ങും കേറാനില്ല. കൊറില്ലേ കേറാനില്ല. കുഴപ്പമില്ല കൊറില്ലേ ദൂരതീരങ്ങളും മുഖതാരങ്ങളും സാക്ഷികൾ എത്രയോ ഇന്നലെ ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിച്ച മൊത്തം കളി തോറ്റടാ. ഏറ്റവും വലിയ ടിസ്റ്റ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്നും ഡിവിഷൻ കളിച്ച ഫുൾ കളിയും തോറ്റു. ഡിവിഷനിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊരു പ്ലെയർ, എനിക്ക് അമ്മയെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് എത്ര പോയിന്റ് ആയെന്ന് അറിയാം. 1700 സംതിങ് പോയിന്റ് ആവും. വീണ്ടും 1630, 1520 ആവും. 1730, 1780 ആവും. വീണ്ടും 1500 ആവും. ചില കേറും പിന്നും അങ്ങ് എന്താണ് ഡിവിഷൻ ഒന്നും കേറാനേ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ നിർത്തി അതോടെ. നീ കളിക്കണില്ലെന്നും ഞാനും അടുത്ത ഇന്നലെ അടികൊണ്ട് ഭ്രാന്ത് ഏർപ്പാടായി പോയി. പറഞ്ഞ പ്ലേയേഴ്സാ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ട ടീമിന്റെ ഒക്കെ 3280, 3300 കലക്കൻ ടീമൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ലോക്കൽ ടീമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ. പക്ഷെ കളിയില്ലേ, സാധാ കാർഡൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കണ പെരും കളി. ഭയങ്കര കളി. ഞാനോട് എന്നെ കാണിക്കുന്നു. ബോച്ചയ്ക്ക് ഭയങ്കര ബോൾ കൺട്രോളാ. പക്ഷേ ബോച്ചയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലപോലെ ബോൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ആ ബോൾ കൺട്രോൾ ഇല്ല. എന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ബോൾ വെച്ചിരുന്നാ പോവും. ബോച്ചയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബോൾ കൺട്രോൾ നല്ലപോലെ ഉണ്ട്. എന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ബോൾ ചെക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പഴത്തേക്ക് അവന്മാർ രാജിക്കൊണ്ടു. ബോച്ച പക്ഷേ ട്രിപ്പിൾ ചെയ്ത് എടുക്കും. കുറച്ചും കൂടെ ബോൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഒട്ടും ബോൾ കൺട്രോൾ ഇല്ല കളിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഡ്രിബിളും കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഈ ഡബിൾ ടാപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അടിക്കുന്നില്ലേ ഗോൾ പിള്ളേര്, ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഇതൊക്കെ ആക്കിട്ട് എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല. പിള്ളേര് കർവ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കർവ് ചെയ്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെ എങ്ങനെ അടിക്കണേ പോലെ അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തെല്ലാം പ്രസ് ചെയ്തോണ്ട് എവിടെ വലിച്ചു കൊടുക്കണോന്നൊക്കെ പറയണം. നമുക്കറിയില്ലേ. നീ ജോയിസ്റ്റിക് അല്ലല്ലോ മറ്റേ കളിക്കുന്നത്. ജോയിസ്റ്റിക്കാ ഞാൻ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഏതാണ് ലോജിസ്റ്റിക് ആണ് മറ്റേ സാധനം. വരയ്ക്കലല്ല താഴോട്ട് വരച്ചു കൊടുത്താ മതി. അത് ജോയിസ്റ്റിക് കറക്റ്റ് ആ കോർണറിലൊക്കെ വരുമ്പോ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ സൈഡിലോട്ട് ആ പ്ലെയറിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സൈഡിലോട്ട് വരച്ചു കൊടുത്താൽ പവർ ഷൂട്ട് ആവും. അങ്ങനെയല്ലടാ, വരച്ചു പാസൊക്കെ കൊടുക്കാം. വരച്ചു പാസല്ലടാ, പാസല്ലടാ പൊട്ട. പാസ് കൊടുക്കണ കാര്യമല്ല മുത്തേ. പാസ് ത്രൂ ഒക്കെ വിടുക. ആ ഷോട്ടില്ല, ആ ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന നെയ്മർ അതിന്റെ പേലേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവല്ലോ ഒരു ഫുൾ മെറ്റീരിയൽ. എന്റെ കൊറേ പേർക്കുണ്ട്. മിക്കുള്ള ചിലവരൊക്കെ അടിക്കും. ഇത് അടിക്കണ കറൽ എന്റെ കിടക്കണ മറ്റേ അവൻ കറൽ മാത്രം അടിക്കുന്ന എടുത്തോണ്ട് ഇതുപോലെ നേരെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോയി കയറണ മഴവില്ല കണക്ക്. എനിക്ക് അടിക്കാൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല. ഏതിന്റെ പാനിന്റെ എനിക്ക് എടുക്കായിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ DP ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. നിക്കേ വോങ്കിന് ഇത് നോക്കട്ടെ. വോങ്ക് വരും. വോങ്കില്ല. അല്ല അവൻ പോയി നോക്കിയായിരുന്നു. അവൻ ഇറങ്ങിയടാ. ഇറങ്ങി അവന് റിസർവേഷൻ കൊടുത്താ വന്നനെ. അവരോട് അവൻ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് അവൻ വരും. വാങ്കണ്ണ വണക്കമണ്ണ. I made the top 3 just now. Awesome. I got 5 eliminations just now.
Let's fight together. I made the top 3 just now. ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ രസമാണ്. പക്ഷെ വർത്താനം പറയാൻ കൂടെ പറ്റുന്ന സെറ്റ് കളിയാണ്. സെറ്റ് കളിക്കാന്മാരൊക്കെ ഊക്കി സത്യം അല്ലേ? എന്നാലും കുറെ മലയാളിനെ കിട്ടും. ഞാൻ ചില ജയിച്ചെന്ന് കരുതൂടാ. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യും. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോണ കാലിൽ നിന്ന് പോണ ഗോൾ എങ്ങനെ കയറണം എനിക്കൊരു പിടുത്തമില്ല. അതെനിക്ക് സത്യം പറയാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നല്ല കളിയാ ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. നല്ല ഗോളൊക്കെ അടിച്ച് 2 ഗോളൊക്കെ അടിച്ച് ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കും. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നോക്കുമ്പോണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പടപടെ ഗോള്. എന്ത് പരിപാടിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും മറ്റേ നീ പറഞ്ഞ ബോൾ കൺട്രോൾ വെച്ച് നമ്മള് പുഷ് ചെയ്ത് കളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പാസിനെക്കാട്ടും കൂടി കൊടുക്കാൻ ത്രൂ ആന്ന് എനിക്ക് ബോള്. ഞാനും ത്രൂ ആ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ അത് പാസ്സാക്കി മാറ്റി. കണ്ടു നോക്കണ്ട അപ്പുറത്തേല്. അടച്ചും തുറഞ്ഞും കളിക്കുന്നത്. ഷോട്ട് ഗണ്ണ് നല്ല അടുപ്പെടുക്കാൻ പറ്റിക്കുന്നു. മേലുള്ള ആള് തന്നെ മറന്നു ഒപ്പം ഇറങ്ങി നോക്കട്ടെ. അവൻ വന്നിട്ടൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത മഴയില്ല. മാത്രമേ മാറും. എന്റെ അടുക്കൊന്നും ഇരിക്കട്ടെ. Awesome. ചാള് വന്ന ടോപ്പിലാന്ന് തോന്നുന്നു. ടോപ്പ് തന്നെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചാടിയേ ചാറിനൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബോംബിട്ട് കിട്ടി എല്ലാവർക്കും കിട്ടി. Watch out.
Awesome. ഓടുമ്പുറത്തല്ലേ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നവരോട് ഓടുമ്പുറത്ത് ഉണ്ട്. അടിച്ചെന്നറിയാം. അപ്പുറത്ത് പോയി അടിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഓണും പുറത്തുള്ള ഈ നായിന്റെ മണി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കളി നടക്കൂല. അവിടെ നോക്കണേ. രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് അറിയാം. Awesome. പറക്കുന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത്. നോക്ക്. നോക്ക്. ഇതിന്റെ മണ്ടയില മെഡിസിന്റെ മണ്ടയിൽ തീർത്തു. സർപ്രൈസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പത്തെ പേരെ കണ്ടാ മട്രാന്മാരെടുക്കണം. ആരോ വന്നിറങ്ങി. നോക്കണ്ടേ. Awesome. ഭാഗത്തുനിന്ന് അടിക്കുന്നവരടിച്ചോട്ടോ. അടിയുള്ളത് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള മരം എന്തായി ഭൂമി? ഓപ്പോസിറ്റ് അടിച്ചു ഉള്ള മരം എടുത്താ ഭൂമി എപ്പോഴും മേടിച്ചേ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പുറത്തോട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. നീലവനോട് ആള് കഴിഞ്ഞു. അതിനകത്താവണ്ടോ ഭൂമി? ഉണ്ട്. മെഷീൻ കണ്ണായിട്ട് നിൽക്കുമല്ലോ. നോക്കണം അതിനകത്ത്. Watch out. പുറത്തുണ്ട് ഭൂമി.
Awesome. Help! പറന്നു പറഞ്ഞു. ഇതിന് പുറകെ നല്ല പാമ്പടിക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടെ നോക്കണം, അവൻ നോക്കാം, മരുന്നും പറിച്ചു. എന്നെ കൊന്നു പോച്ചേ കൊന്നു. നോസി ഒരുത്തൻ പറന്നു കൊന്നു. അവനെ എടുക്കും ഞാൻ. ഓട്ടോ റീക്കോളുണ്ട്. നോസി അവനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ലാരും. എന്റെ പെട്ടി എനിക്ക് എടുക്കണം, അവനെ കൊല്ലണം. ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. നിന്നെ അടിച്ചു വിടുന്നു. ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ Defend the mark. താഴത്തെ മേല അച്ചപ്പേരിപ്പുണ്ടേ. എന്റെ അടുത്ത് അടിച്ചോടിച്ചോടിച്ചോ. പോടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നേ ഉള്ളൂ മുത്തേ. പറക്കണത് ഇങ്ങോട്ട് പാടാ. കുത്തിക്കട നീ ഒറ്റടുത്തോട് എന്തിനാ പേടിക്കുന്ന? റീലോഡ് ചെയ്യണം അവനെ. കയറി റീലോഡ് ചെയ്യാൻ. അവൻ റീലോഡിങ്ങിനാണ്. പുറത്തടി. കൈ കൊണ്ട് ഇവിടെ മേല്. അപ്പാപ്പന്റെ മാന് വേറൊരുത്തം കൊണ്ടുണ്ട്. എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. ഒറ്റ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. ആ ഫ്രണ്ടിലൂടെ ക്യാമ്പിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ പുറകിലേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടോ? സൗണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാം. മേലിലാണോ? കഴിഞ്ഞു. കുറച്ചുകൂടെ ക്യാമ്പിംഗ് തോന്നുന്നില്ല. മക്കൾക്ക് പാനുണ്ടാറില്ലേ? പാനുണ്ട്. ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടേ. സോണിപ്പോടാ. സീനാണോ? നല്ല സീനാ. അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഭൂമി തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഒരുത്തനെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കിടന്ന് കഴിയുന്നുണ്ട്. FP അടിച്ചു. കൈ കൊണ്ടുപോടാ. അവന്ന് ഹീലായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പുണ്ടനെ കണ്ടത്. മറ്റേ മിസൈൽ വിടുന്നുണ്ട്. എന്റെ വീട്ടിൽ വിട്ടുണ്ട്. Got supplies on me. Awesome. എങ്ങോട്ടാ നോക്കടാ പൊട്ടാ. ആ മേലെടുത്ത് റോക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അവനെ പ്ലക്ക് വിട്ട് അടിക്കും. അതുകൊണ്ട് തുമ്പത്തോടെ കളിക്കുന്നു. നമ്പർ 4 ആരാ? ബന്ധുവാണ്. നമ്പർ 4 ബൈ.
Awesome. കല്ലിന്റെ പുറത്ത് ആളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത കല്ലിന്റെ അവിടെ. ഓ 4 എണ്ണം. കൂട്ടൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല 4 പേരുണ്ട് എന്റെ. अरे भाई मारे 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 खत्म करो आगे जाओ खत्म करो 4 बंदे हैं देखे जाओ पुश करो Awesome. अभी मार हाँ नाइस ओह नाइस प्ले मैन ये कोल्ला ഇപ്പൊ അടിച്ച ഫ്ലൈറ്റ് ഓണറിനെ ഉച്ചടി जोन में जाओ जोन का अंदर जा बाहर फोन में जाओ ब्रो व्हाट आई हुई എന്തിനാണ് ഈ പ്രവാഴി सोनी को ए पत्थर का पीछे बंदे राइट में पत्थर का पीछे आगे बंदे तुम्हारा आगे बंदे अच्छा ओ या हे ना हे हो आला हे ला ली ला वो ഇനിയിപ്പോ പാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് പാൻ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അത് പ്രശ്നം കാതൽനാനെ വെറുകിടമോ മുത്ത് തണ്ടത്ത് മുത്തിമതമോ അപ്പഴയെന്തു വാക്കിയമോ ഒമ്പകമോ പിടിക്കുന്ന സ്ട്രങ്കണ്ടമോ പൊമ്പല കാച്ചിൽ ജിങ്കണ്ടമോ അല്ലേ നല്ല കളിയാണ് ചേട്ടാ ബംഗാളി ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോ ആള് ബംഗാളി ഒന്നും കളിച്ചില്ല അങ്ങനെ വാക്കുകളെല്ലാം ഉയരെല്ലാം തരും അറിയാം ഓരമനമോ കൊറോണ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫണ്ട് കൊറോണ കളിക്കാൻ una que gaila, una que gamsa, una que gutta, una que bam, oh, una que jam, wow. Myself is done for so comfortable. കുറെ ആവശ്യമായിട്ട് കളിക്കാനുണ്ടാകും ചില 16 മിനിറ്റ് വെറുതെ കളിക്കാനും പറ്റില്ല Rama മിച്ചറങ്ങി ശക്തി അതൊക്കെ പാൻ കിട്ടിയാൽ തന്നെ കേട്ടോ പാൻ അടി ഉണ്ടാവും I got 5 eliminations just now. It is showtime. Yanamo.
ശനി രണ്ടാമത് പോവാം. ആദ്യം ബ്ലോക്സർ പോവാമത്തെ. അതിന്റെ ഒരു കണക്ക്. ആദ്യം ബ്ലോക്സർ. എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് ബാനാ കിട്ടിയ അവിടെ ഓടരുത് ഞാൻ കണ്ടു. ഓടരുത് നീ ഓടരുത്. പാൻകുട്ടിയോ സാർ? അണ്ണ തന്നെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. മാർക്കറ്റോ എവിടെ? ഓട്ടം മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോൺ അടിക്കും. കണ്ട ട്രാപ്പായി. ബ്ലോക്സറി ആരും ഇറങ്ങിയില്ലേ? വലിപ്പീര് ഏർപ്പാടായി പോയി. മെഡിസിൻ പോവാ. ലൂട്ടെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോടാ. Awesome. ചേട്ടനുണ്ടോ? ചേട്ടൻ അത് ഓമ്പിടെ കുളിച്ചോ? എവിടെ പാനോ ഡ്രസ് ആർക്കെ? മാർഗയിൽ അവിടെ ഇട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് Watch out. നമ്പർ 4 ആരടാ? എന്റെ കൂടെ അവൻ എന്താ മിടുക്കി വന്ന്. നല്ല കളിക്കാരൻ. You are great bro. വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പാ. നമ്പർ 4. Help. Marked a location. Okay. എടുത്ത് കളിച്ചാലും മതിയൊക്കെ. പിള്ളേർത്തോ?
പക്ഷെ പയ്യന്റെ ബുള്ളറ്റ് ആണ്. അപ്പട്ടെ കാരണത്തുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് വരുന്നു. അവിടെ ആളുണ്ടോ കുളുമി? എന്താ പാട്? മരഞ്ഞാനോടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോ പുറത്തേക്കണം. Awesome. വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കാം. കുറച്ചാളുണ്ടോ? Help. പൊട്ടക്കളി കൊഴപ്പില്ല അവന്മാർ രണ്ടുപേരും ഞാൻ അടിച്ചെന്തായാലും നോക്കാക്കി അത് മതി. നമ്പർ 4 റിമഞ്ച് കറോ എവിടുന്നാ പോച്ചേ? നമുക്ക് റീകോൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളൊന്നും റീകോൾ കൊടുത്തിട്ടല്ല. Help. അല്ല മെഡിസി വന്ന് നിങ്ങൾക്കും വൈറ്റെടുക്കാൻ പോച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോ റീകോൾ ഉണ്ട്. ബാ വെറുതെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഞങ്ങളുടെ എവിടുന്ന് അടിച്ചു വിളിച്ചില്ല ഞങ്ങളെ. ഞാൻ 4 നമ്പർ റീകോൾ ഇട്ടുതരാം. നീ എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയ ബോച്ചക്കിൽ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടാമര് വരും. I'm recalling a teammate. Shukriya. Awesome. ഈ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറയും. അതാണ് ഈ പെരയിലുണ്ടോ തോന്നിട്ട് അവള് ഗ്രൂട്ട് ഞങ്ങളും കണ്ടു. അത് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി. Watch out. Help. Watch out. Awesome. അവന്റെ കളിയാണ്. ഓട്ടോ റീകോൾ എടുത്ത് നമുക്ക് സോണി കടന്നു മതിയായിരുന്നു. 1 HP bro come on 1 HP. Hey come on fast okay you carry on bro. ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആക്കണം. ഗ്രൂട്ട് അങ്ങോട്ട് വർണ്ണ പിടിക്കുന്ന റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ചെറുക്ക നല്ല കളി, അല്ല നല്ല സപ്പോർട്ട്, നല്ല കളിയല്ല. അവിടെ എനിക്ക് പറക്കണം കിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാളെന്നെ പൊക്ക് ഞാൻ റീകോളെ വന്നു. ഓക്കെടാ മുത്ത്, ഏതാ ചെക്ക് ഏതാ പവർ? I'm recalling a teammate. ഇനി മെഡിസി ഇല്ലല്ലോ, ഇനി മെഡിസി ഇറങ്ങണ്ടല്ലോ. Thanks. നീ ഞങ്ങളെ അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി അവന്റെ അവന്മാരെ ലൂട്ട്. എവിടെ ലൂട്ട് എവിടെ പോച്ചേ? Okay. ഫ്രണ്ട് ഇറങ്ങാം. ഇവിടുന്ന് ലൂട്ടെടുത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കാം. ഇങ്ങോട്ടോ നമ്പർ 4 കം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാമത്തെ. നിന്റെ മതി, അവിടുത്തെ കളി കൊള്ളായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമുക്ക് വിറ്റ്സിന് പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും മറ്റേ ലൈഫ് ഉണ്ട്. ഇല്ല ഇപ്പൊ കഴിയുമുണ്ടായി, ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 50 സെക്കൻഡ് കൂടെ ഉള്ളത്. റീകോൾ 50 സെക്കൻഡേ ഉള്ളു. അപ്പോഴാണ് നീ ഇനി മെഡിസിൻ പോണേ. എത്ര നേരം കൊണ്ട് വിളിക്കണം നിന്നെ മണ്ട. നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലോ? നീ എപ്പോഴാ? നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാ?
ഇവിടെ താഴെ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് വന്നു. മാർക്ക് ചെയ്തേ. അല്ല നമ്മളാരും വിളിച്ചു. Attack the mark. അതിന് നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല ഇല്ല, നമ്മള് വിളിച്ചില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ കണ്ട്. ഉറപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടത്. അവിടെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ? ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലടാ. उधर देख. പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് കൂടെ. आगे खतरा है. ലെഫ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യണോണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാം. ഞാൻ കണ്ടില്ല എങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഞാൻ വന്നിക്കോളും. ഏടാ പറന്നു വന്നടാ. അടിക്കലോ ചേർത്തെ. എടാ അടിക്കടാ. ഞാൻ 4 നമ്പർ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഗ്ലൂമി അടിച്ചപ്പോ അടിക്കാന്ന് പറയുന്നു. എടാ ഞാൻ അമ്മമാരെ എന്നെ അടിക്കണത് നിങ്ങളെ അടിക്കാൻ പൊങ്ങുന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ആദ്യമേ പൊങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞ പൊങ്ങുന്നോണ്ട് ഇവന്മാര് വെച്ച് നെക്കത്തില്ലേ മരക്കര അടിക്കണ ഗ്യാപ്പില്. പൊങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള പൊങ്ങും. പക്ഷെ അത് മൂത്രം കിട്ടെ. യൂറോ പാസ് ഇട്ടേ എന്താ ചെയ്യ. ഞാൻ ഈ കളിയും കൂടെ ഇല്ല. ഹലോ IG ഫ്ലുഫി മൈക്ക് ഉണ്ടോ? ഫ്ലുഫി ബ്രോ പേര് ഫ്ലുഫി.
മോനെടാ. ഹലോ 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 ഹലോ. ഓക്കെ സെറ്റ്. ഒരു ചെക്കൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് കളിക്കാൻ. പേര് IG ഫ്ലുഫി. ഏതാ പേര്? ഫ്ലുഫി. ഇത് ലൊക്കേഷൻ കൊച്ചിയിലാ ബ്രോ? അല്ല ബ്രോ, കൊച്ചിയല്ല. വെറുതെ കിട്ടേക്കാൻ പോലെ കൊച്ചി. ലൊക്കേഷൻ കൊച്ചിയൊക്കെ ഇട്ടേക്ക് വൃത്തിയായിട്ട്. എന്തായാലും 10 മിനിറ്റ് 30 കില്ല് പെർ 20 സെക്കൻഡ് 1 കില്ല്. ഇതാണോ ക്യാമ്പിങ്? ഇതിലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കില്ല് കൊടുക്കണോ? എനിക്കറിയില്ല. നീ ഇതാ ഇമെയിൽ പോടിയാണ്. ഏതാ തീർന്ന് എന്തൊക്കെയോ എനിക്കറിയാമോ? ഏടാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കൂ ബ്രോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ലൈവ് ആണല്ലേ? ഞാൻ ലൈവ് കണ്ടോണ്ടിരിക്ക. ആര്? ഞാനേ IG ഫ്ലുഫി ലൈവ് കണ്ടോണ്ടിരിക്ക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അമർത്തുക, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ആക്കി ഇടുക. എപ്പോഴും വരിക, എപ്പോഴും ലൈവിലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് പോവുക. ഓക്കെ. ഓ ഹേ ലാ ഹേ ഹോ, ഏ ഹേ ലാ ഹേ ലോ ഹോ. കാണാം നമ്മൾ ഏതോ മണ്ണിൻ പുഴകൾ പോലെ. നീയോ ഓരാ ഹേലാ ഹേലോ. ഇതാരാ വന്നത്? ലൂഫി. ഇവരെ നമ്മളിപ്പോ ലോബി കണ്ടല്ലോ. സബ്സ്ക്രൈബർ കഴിവൊരു ബാത്റൂം തുറക്കണ്ട. ഒന്ന് മൂത്ര വയ്ക്കാൻ പോയിട്ട് ഇത്ര നേരം തുറക്കണ്ടേ? എടാ നിങ്ങളെന്തിനാണ് ഈ പാരാതിരി തുറന്നിരിക്കുന്ന? കച്ചവടം ഉണ്ടോ? ചെന്തെങ്ങിന്റെ കുലയാടകിൽ ആടും. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എടാ ഒന്നും തിന്നാലേ മിച്ചറ് പഴകിടാത്തിട്ട്. എടാ എന്റെ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ച തിന്നോട്ടെ. എടാ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ല അവനോടാ. കോച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുത്ത് കൊറിയർ അയപ്പിക്കും. ഒരു 5 കിലോ ചിപ്സും 5 കിലോ റെഡി കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു. ഒരു 5 കിലോ അലുവയും 5 കിലോ അലുവയും എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാം പോച്ചൊക്കെ അയച്ചു തരും. എല്ലാം ഗ്ലൂമി പോച്ചൊക്കെ അയച്ചു തരും. ഓ ഏതാ പാട്ടാ? കുഞ്ഞു പാട്ടാ? 2 രൂപ ചുമ്മാ പൊട്ടിക്കും. ചുമ്മാ ഒറ്റ പീസ് പൊട്ടിച്ചു. ഒറ്റ പീസ് ടേസ്റ്റ് മാറിയാ തന്നെ. I got the hawk-eyed medal. Let's fight together. എടാ മറ്റേ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റേ റാഷിക്ക വന്നിട്ട് അവരെയൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചായിരുന്നു. ആ ദീദിനൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിൽ. Let's fight together. തിരക്കുള്ള സമയത്ത് ആരും വന്നില്ല. തിരക്കല കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാം വന്നേക്കുന്നത്. Awesome. പശമും ദാമു ഇവൻ എടുക്കണം കേട്ടോ. എടാ പശദാമു നീ ഇടിച്ചല്ലേ? ഞാനാടാ. അതെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുണ്ടാവും. ഉച്ചക്ക് കരങ്കാശ് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ സാധനം ഇറങ്ങിട്ടോ. വൻഷിക അഗർവാൾ അഗർവാളിന്റെ കാജലകർവാളിന്റെ അമ്മമ്മയുടെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ വല്യമ്മയുടെ ഏതെങ്കിലും അമ്മയുടെ അമ്മമ്മയുടെ മതി നീ വായടച്ചു വെച്ചോ. ചേരാ ലൂഫി മലയാളിയാ? ഓക്കെടാ.
ലൂഫിനല്ലേ ബോൾച്ചേട്ട സബ്സ്ക്രൈബറാ. നല്ല ഇവനൊക്കെ അറിയാൻ നേരത്തെ ലൂഫിന IGL ലൂഫിന. നിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഇവന്മാരില്ലേ എന്താ ഇത് ഫ്ലഫി. ലൂഫി അല്ല, ഫ്ലഫിയോ? ഓ ഇത് ഫ്ലഫിയാ. അയ്യോ ഞാൻ ലൂഫിന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ലൂഫിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നീ പേടിക്കണത് അടിയല്ലേ, വടിയൊന്നും അല്ലല്ലോ. അടിക്കണ അടിക്കണ മാത്രമേ. ഇവിടെ പോക്ക് ഇവിടെ പോക്ക് ഇവിടെ പോക്ക്. ഇവനായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടപോലില്ല അവിടെ. അയ്യോ ഒരു ക്യാമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവ എന്നെ അടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടി മണ്ടൻ. ഏവനടാ അതിനുള്ള ഒന്നതിനെ. എടാ ലൂഫി, എടാ ഫ്ലൂഫി വാടാ മുത്ത ഇവിടെ വാടാ. മെഡിക്കറ്റ് എടുക്കല്ലേ ഫൈറ്റ് മെഡിക്കറ്റ് എടുക്കല്ലേ മുത്തേ. മാമന് വേണം. ആരുടെ എന്റെ പുറകിലും ആരുമില്ല. ഒന്നേ ക്യാമറയിലെ ആക്കറ് എല്ലേ ഒന്നാ. എല്ലാത്തിനും നോക്കാക്കില്ല പ്ലസ്. ഭൂമി ഫുള്ള് പാണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് പോച്ചപ്പര വരെ. എന്റെ മകൻ, നമ്മുടെ മകൻ. അവിടെ കുറച്ച് കഴിവുകളുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കാം മറ്റേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എടുത്തോണ്ട് Awesome. അന്നാന്ന് തുറന്നല്ലോ ഫ്ലഫി. അടിക്കടാ. എന്റെ മേളിൽ രണ്ടുപേരാ. അതിന്റെ ഫുൾ നോക്കുണ്ട്. എത്താൻ കുറെ സമയം എടുക്കും പറ്റും. എങ്ങനെ അടിക്കുന്നേ വന്നെടുക്കാൻ പറ്റുമോ?
ഞാൻ താഴെ കിടപ്പുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് എന്നെ തൊടാം. എന്നെ എടുക്കുന്നു. ഞാൻ തീർന്നു. എന്നെ കൊന്നു. മാസ്റ്റർ മുത്തേ ഒരാള് നോക്കാക്കിട്ട് ചാവണം മുത്തേ. എന്തിനാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചാപം Awesome. നീ പറയാൻ എനിക്ക് ഹേർട്ടായി. ഇല്ല ഗ്ലോബി പറഞ്ഞ ഹേർട്ടായി. ഹെർട്ടായോ? എന്താ പറഞ്ഞേ? വെറുതെ പോയി ചാവല്ലേന്ന് പറഞ്ഞതാ മുത്തേ. എടാ വെറുതെ പോയി ചാടുന്നതോ ഒരുത്തന്നെ എനിക്ക് 3ാമത് റെഡി വന്നു. അയ്യോ എവിടുന്നാ അടിച്ചേ? എവിടുന്നാ വീണ? ഇതിനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ എവിടെ ബോച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ? നിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പട്ടി ഏത് ഗ്ലൂമി? ഇതെന്റെ പട്ടി. പക്ഷെ ആ പട്ടിക്കകത്തൊരു പട്ടിയില്ല. എല്ലാ പട്ടികളും അതിന് എല്ലാം വാരിക്കൊണ്ട് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലടാ അപ്പൊ ഇവന്റെ സ്ഥലം എവിടെ? ഫ്ലപ്പിന്റെ ഞാൻ വയനാട് ബ്രോ. വയനാട് മാനന്തവാടി. ഫ്ലപ്പി എന്ത് ആരെങ്കിലും കിട്ടുണ്ടോ ഒരു കിറ്റ് തരാൻ കടമായിട്ട്? I got supplies. Awesome. എന്താണ് DJ കുഞ്ഞപ്പനാ? തന്നാൽ ഉപകാരമാണ്. ഇന്നാടാ മാറി. ഞാൻ എത്ര നേരം എവിടെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇടുന്നു. നീയാണ് വന്ന് എടുക്കുന്നില്ല. എന്നാ എനിക്ക് 5. Awesome. Awesome. ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ചത് കേട്ടു. ഇല്ല ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനും. എനിക്കൂടെ തരുമോ? എന്തുവാടോ എന്നെ വേണ്ട, നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാം. ഷോപ്പിൽ പോകാനുള്ള കോയിനോ? കോയിൻ എന്റെ സ്കോപ്പോ വെളിയിൽ പെട്ടി എടുപ്പുണ്ട്. സ്കോപ്പ് നോക്കി അടക്കുന്നു. എന്റെ കോയിനുണ്ട്, 72 കോയിൻ. ആർക്കെങ്കിലും വേണോ? എനിക്ക് വേണം. എനിക്കും ഗ്ലൂമിക്കും വേണം. സ്കോപ്പ് വേണോ? എനിക്ക് ആവശ്യം. ഫോറക്സ് ഉണ്ട്. ടോക്കൺ എന്താ? ടോക്കണൊക്കെ ഫുള്ള് കാര്യമായിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ സാധനം മേടിച്ചിട്ട് ബാക്കി ടോക്കൺ ഇവിടെ ഇട്ടേക്ക്. എന്നിട്ടോ ഒരു 20 എണ്ണെങ്കിലും ഇട്ടണല്ലേ? വേണം. ഫ്ലോപ്പി ഏഴെണ്ണുണ്ട് മുത്തേ, എടുത്തു. എന്തുവാടാ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ബാക്കിനെ അടിച്ചിട്ട് ലൂട്ട. എവിടെ പോച്ച അങ്ങെത്തിയോ? നല്ല ലിറ്റ്, അവൻ നല്ല ലിറ്റ് എന്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. ലിറ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോച്ച്, ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത്. അങ്ങോട്ട് വരായിരിക്കും. എന്റെ സ്നൈപ്പറാണ്. അങ്ങോട്ട് വരാനില്ല. കേറിക്കോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യും. കേറിക്കോ. നമ്മളടിച്ചവന്മാരാണ്. അങ്ങോട്ട്
അവിടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പല്ലേ ഈ വീണ്ടും അത് രണ്ടുപേര് സ്നൈപ്പറോ സിക്സ് എടുത്ത പെട്ടി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു ഞാൻ കുടിക്കണത് കുടുങ്ങും കുടുങ്ങും മലയാളികളെ കരച്ചിലേക്കമ്മ ആടാ ഒറ്റപ്പനമേരെ മലയാളി കരയുന്നുണ്ട് കിടന്ന് കരയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ UMP കുറച്ച് ബുള്ളറ്റ് തരും മുത്തേ. UMP ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ഫുൾ സ്കോഡ്. ഞാൻ അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു, വെറുതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഫ്ലൂഫി, നീ ഇപ്പോഴാണ് നിന്റെ കരുത്ത് കാണിക്കേണ്ടത്. അടിക്കടി കടന്നു അത്ര മേലോട്ട് കയറണം. കിട്ടിയാലോ മസത കിട്ടിയോ അതൊന്ന് അടിപ്പോ അതോട്ട് നാട്ടിൽ പോവാ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് സുറൂറായിരുന്നു വിളിക്കാം. ഞാൻ ഇവരെ കാണുന്നത് ഞാൻ രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണം. ഇറങ്ങുവാണ്, ചാർജ് ഇല്ല. ഓക്കെ ഞാനും പോയോ? നമുക്കും പോലെ നമുക്ക് ഈ ഫുട്ബോളിലേക്ക് പോകും. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാല്ലേ? ഗോള് സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ലേ? ഗോള് കാണണേ. നിന്റെ ഗോളും അങ്ങനെ തന്നെ. നിന്റെ ഗോളും കാണണം. നല്ല ഗോളാണ്. ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ, ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നു. നാളെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും നല്ല ക്രിസ്പി അല്ലേ? ഇപ്പോഴും നല്ല ക്രിസ്പി. ഇതൊന്നും ആകത്തോണ്ടേ ടിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടാ? ടിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ആഴെ അപ്പൊക്കെ അപ്പം പോട്ടെ. നിന്റെ അളിയൻ കാർന്നുണ്ടായിരുന്നു.
Friendly match. 1v1. Clear the room. Follow me. Come. Observe the round. Extra time penalty. Karamchand Gandhi എന്ന് പറഞ്ഞ കരംചന്ദ് എന്നിട്ടോ Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Real chance! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Mexico with the corner, they're first. He gets big! And that's caused a worry or two. Davids. Inzaghi. Lovely pass, but can he get there? It's Maradona! Oh, the ball's run loose here. Mateus. Knocks it into space. Cute ball now, how can he reach it? It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Looking to play him in. Ball's gone out of play. But it has been just one side doing all of the early probing. I know it's still early, but they're showing the better. Mateus! Mateus! A collective sigh of relief from the defence. You lucky boy, you lucky, lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. Cannavaro. Looking for options for movement. And he's cleared it out of harm's way. That's a corner kick. And he's taking no chances there. Right card! And now they can spring out of defence.
Just a great chance! Denied by an instinctive save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Corner number 2 then. That's a decent clearance. Goes for goal! Oh, that is very close. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. Well, nothing to report in terms of goals, but it's not for the want of trying. Well, it's certainly not a drab affair, Peter. Goes for the shot! He's done very well to get to that. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Cannavaro gets over and intercepts. The pressing's intense, and it's paid off. Can he get on the end of this? That's a shade optimistic. Rijkaard. And that pass is somewhat less than ideal. Mexico clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Mateus. Yeah, they were looking for a counter-attack. Kunde. Now Davids. That's been cut out, well played. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Nice and easy for the goalkeeper. Valverde is a perfect combination of brain and brawn. Chiellini kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Raul. It's Raul! They want to be quick to recover this. 5 minutes till the break. Tries to pass it through. Oh, nicely intercepted. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Scholes. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. And there is the half-time whistle. So it certainly hasn't been for the lack of trying. So we reach the halfway point. Entertaining half. Peter, it's been open. It's been quite end to end, and the crowd are really immersing themselves into this. And I just hope we get more of the same in the second half. Something to look forward to. No goals. He's got tall. Well, he should have done better, and he knows it. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Rijkaard. Filippo Inzaghi always looking for that half a chance. And he's let fly. Missed by a fraction. Nicely weighted ball. Pele. Big chance! Split-second reaction. Yeah, he was well placed to deal with that. It's their second corner of the game. Mateus with the short one. And that is expertly dealt with. And he's there to belt it away. Now that looks a decent ball. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. It's a pretty loose pass. The ball is loose and the chase is on. Well, into the second half, and it's still goalless. Maradona. Davids. Looking for the run. No, that's been intercepted.
Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Oh, he's going to be disappointed with that. Well, he got rid because he was under pressure. Mexico looking to pass their way through. Deftly away. Pele. Good chance here. Decent hit and on target. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Davids has it out wide and in space. Shoots! A wonderful effort. Okay, credit him for his willingness to run at people, but you really shouldn't be afforded so much space down the middle of the pitch. Muscular approach does pay off here. Threads one in. Nice interception. His positioning was spot on. Chiellini. Whatever he had in mind, that was not it. He's tried one! Oh, he's managed to get it all wrong. He did well there. That was wrong enough to ensure he didn't stray offside. Can he get it through? Kunde kept his eye on it, and he's there. Cannavaro. There's plenty of really nice passing. Chance here to counter. And this is Inzaghi. Inzaghi! And he gets rid in a hurry. He's gone for goal! Mexico clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Aimed beyond the defence. And he's picked out the run. Can he finish? It's loose now and they want to get it back. Rijkaard gets good distance on it. He's having a go. That comes as a mighty relief. It's a quick ball upfield. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. It's a promise. And the shot! Loose ball now, and there's a chase on through. Oh, he's been caught napping! The 90 minutes are up, 30 more to come. Well, the scoreline may have a disappointing look about it, Peter, but that's where it ends. I think this game has had a real lively feel, and I'm not ready to give up on it yet. So all square, we need a winner, and we will be back for extra time. Strength. Ronaldo is coming. Into extra time we go. Scholes. Well, he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Tries a shot! Oh, it's in! And that might well be that! And a trademark move ends with the inevitable classy finish.
Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So we have our breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Mexico appear determined to play through the middle again, and guess what? It's the same result. He's through here, and he's on his chance! And it's in! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Was there ever any doubt? Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. That has certainly made things interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Corner number 3 coming up. Batistuta! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Stood up well to him there. That's a little off target. And it's Maradona. Half-time, extra time. Well, both teams have run themselves into the ground out there. Does anyone have one last moment of magic in them? Is there to be drama in these final 15 minutes? This has been enthralling. So what do the last 15 minutes have left? Pass is just off target. Danger averted for now. Mexico have their third corner. Barcelona have the chance to go the other way. Oh, easy pickings there. And Stoichkov! And this is Maradona, and again! Oh, fuck. And that's a real chance missed. And he stands tall, impenetrable. Now it's Cristiano Ronaldo. And he's worked it through. And he plays one through. Decent chance! Oof. Oh, should have put that away. Valverde tries to play it through. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. We have got changes here from both sides, in fact. Maradona. Now it's Stoichkov. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. That is ended up in no man's land. Filippo Inzaghi.
Oh, shot, surely! Oh, that's incredible! Late in the day, this could well be it! More or less by himself, as cool as you like. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. Barcelona take what looks to be it. And that is as far as it goes. Mexico can justifiably find this a hard one to swallow. They gave it their all, but ultimately they have... Machako. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central... And he shoots! He's scored! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another. So, a breakthrough already. And Batistuta! He has done it! They're level in a trice! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. That has certainly made things interesting. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Pele. Nicely weighted ball. And that could set him on his way. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Davids. Oh, that's a key interception. Plays a sharp little ball here. That's just playing it safe and simple. Barcelona with the corner. They're first. Shot a goal! And now a sudden chance to counter. Or somebody. Koundé, midway through the first period, and it's looking quite a game here.
And this is Inzaghi. Can he get it through? Chance for a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Rijkaard getting this one clear. Maradona. And now they can spring out of defence. Koundé. Oh, that pass isn't the best. Oh, they could be caught out here. Inzaghi with the foul. And it's Inzaghi. Now that looks a decent ball. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Inzaghi! Oh, that is very close. Filippo Inzaghi brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. That's an imaginative pass. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammate... It's Pele! Oh, he's been caught on it here. Now, can he find a finish? Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Maradona looking to penetrate opposition lines. Davids. Now it's Inzaghi, and he's got the beating of his man. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, that is a good... Inzaghi! Oh, denied brilliantly! I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Corner number 2 then. Climbs up big! Well, he got rid because he was under pressure. There's the shot! It's anyone's ball now. Fair attempt, just the wrong outcome. Mexico have their third corner. Barcelona are looking to go forward now. Now it's Pele. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. Barcelona get the second half started. Mexico have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Bonucci can get it clear. Mexico do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Mateus. Looking for the run, and there's green grass ahead of him. Koundé. Baresi. Rijkaard. It's a searching pass. And the assistant referee has his flag raised for offside. Rijkaard. Mateus. And that has been cut short. Cannavaro.
Rijkaard is always looking to break lines. Pass is just off target. That's just playing it safe and simple. Threads one in. Lovely pass, but can he get there? It's Pele! Goal! Barcelona! And the comeback is complete. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. Barcelona get themselves into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh no, what has happened here? Cannavaro spots it and intercepts. Now it's Maradona. Aimed beyond the defence. And he's certainly onside here. Mexico really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. Pele! Just swings wide. Oh, he just got it ever so slightly wrong, Peter. There wasn't much in that at all. That's really well cleared. Now, can they get him away? And this is Batistuta. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Pressing high and with purpose. Great vision. Batistuta takes a shot! No mistake! Oh, A two-goal lead, and they're firmly in control. Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. They get a throw in. And it's Davids. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Caught offside that time. Amen, boy. Baresi. Maradona. And this is Ronaldo. And here's Cristiano Ronaldo. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Rijkaard. Can he get on the end of this? And this is Batistuta. Oh, that's fabulous. A lot of space ahead of him. Good decision by the keeper. Got that exactly right. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now that's well seen too. Well, that is not the best ball, and he offers... It's Cristiano Ronaldo! It's in! Deep into injury time! Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting... Cristiano Ronaldo! Well, he got rid because he was under pressure. And there goes the final whistle. Well, what a game. Unpredictable to the very end, momentum shifting this way and that. The kind of match, as neutrals, we all love. Portuguese ആണ് വളരെ വിഷമം.
അടുത്തുള്ള കുറച്ച് ടാസ്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. കടമിഴിയിൽ കമലദളം കവിളയിൽ സിന്ദൂരം നടന്ന പൂങ്കൊട്ടയിൽ പൂന്തടയിൽ ദിനാടം. ആയാലും കിട്ടിയാൽ കിട്ടി. കിട്ടി. അത് കളിക്കണം. വേഗം പറഞ്ഞു. And so we reach a fork in the road. Fortunes can turn either way from this point. One path leads to where they all want to be, or at least a significant step closer to it. What doesn't bear thinking about is the alternative. It is time for the central characters to stand tall. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Things have got underway here pretty promptly. Claude Makaleli, a player whose name entered the very language of the game, Jim. Yeah, but his arrival in English football, Peter, I felt was key in taking the title from the previous season's Invincibles. And it's... Can he finish? And he's done it! Well, what a statement of intent. Who better to be the one to have the first say? A cracking opening to this game. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Gonzalo Ramos! Superb from Ramos! A finish of true class! They're level in a trice! Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, for me, you can't fault the keeper there. The effort went in at the widest possible point off the upright. Nothing he could do. And that has added a whole new complexion to the game. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Matches Nunes is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. Well, he knew what he was taking. Well, there's contact there one way or another. Oh, it's a penalty. So a big chance now from 12 yards. To turn a deficit into a lead. The comeback is complete. Not much more than a formality. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. Portugal get themselves into the lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening. And a chance! Oh, that is very close. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Still very early doors, but it is a closely contested affair. France finding their passes. Gonzalo Ramos. Saliba gets over and intercepts.
Bernardo Silva. Nice looking ball. Good ball, good take. It's Cristiano Ronaldo! And that is doing no harm at all. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Making good progress. Chips it through. Oh, important interception. Gonzalo Ramos. Well, they've got it back in a hurry. Zaire Emery. Could move up a gear here. Dembele. Oh, this is a very good run. Bruno Fernandes did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Makaleli. Perez. Now it's Mbappe. He could be in here. That's just playing it safe and simple. They're back in possession and ready to go again. Well, that is one way to stop him. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. And here's Perez. And the whistle goes for half-time. Portugal come roaring back in quite some style. We've got a very different game now. And we are up to the break. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it. Portugal are leading 2-1, but things are very much in the balance here. Portuguese. And we're underway again. Gonzalo Ramos looking to add to his goal. And here's Vitinha. And this is had a shot! Olise. Ekitike. And it's made its way to him. Is that a foul? Yes, the referee's given it. And it's Guendouzi. Oh, there's the clearance. ഉണ്ണിയുടെ കാമുകി പോയി. Guendouzi. ഉണ്ണിനെ ഞാൻ രാത്രി ഒരു പെങ്കൊച്ചു വിളിച്ചടാ. Could be danger here. എന്ന് ഉണ്ണി പറയുന്നു. Now it's Ramos. This looks promising. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Has a look and plays it forward. And no, that is pretty much the end of that. Bruno Fernandes! Guendouzi. He's having a shot! Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. It's about risk-taking and boldness now. Are we going to see any activity from the bench? Olise finds himself offside. Offside. Ruben Dias. Nuno Mendes. Vitinha. Bruno Fernandes. Passes coming off in quick succession here. And he's really put himself on the line here. Portuguese team ഉണ്ടല്ലേ?
Portugal with the corner, there first. And it's been taken short. And now a sudden chance to counter. Tries to play it through. Well, he has slightly undercooked that one. France clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Looking for the run. Now it's Cristiano Ronaldo. And it's been played through. Look at the shoots! Oh, that's horribly mistimed, and it's given. Penalty. Portugal presented with a golden opportunity here. And that's it. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. Come. കടകപ്പൽ പഠിച്ച ഡക്കോനൊക്കെ സ്പ്രേ ആക്കാൻ കഴിയുന്നു. That is a power. പേടിക്കണ്ട, പൊങ്ങില്ല.
Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. The action has already started. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, it's always hard to gauge the true worth of Jordan Henderson, as he's not the type of player you can measure in terms of goals and assists. He'll be the brains in midfield, trying to provide the creative input for players up front whenever possible. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Looking for a runner. Oh, that's clever. And this is Del Piero. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. It's a pretty loose pass. That's been cut out, well played. And it's Batistuta. Now it's Del Piero. Del Piero. And Del Piero! And he was there to get a vital touch. Del Piero is offering a wry smile there. Great vision, and that's a dangerous ball. An uncompromising challenge. Vieri! Mexico, so far, providing no real test of... Here's a chance! Oh, fine stop from the keeper. Del Piero clearly thought he had the beating of the keeper. Oh, important interception. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And he's really put himself on the line here. And we have our very first corner. And that should get the job done.
And now they can spring out of defence. He won't be happy with that one. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And this is... And a chance! Oh, how's that for a goal? A finish of true class! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Batistuta played out towards the right wing, played back in. Shot a goal! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Jordan Henderson. And that is going to be the final action of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And the action is back on the way. Mexico can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew it. Batistuta! And kept out by the most elastic of saves. Batistuta actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Punched away. He's in a great position here. Brilliantly cut out. Arsenal are looking to go forward now. Mexico do look as though they've made a half-time change here. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. A probing pass. Oh, that pass isn't the best. And that is as far as they're going to go. And this is Forlan. Forlan is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that. It's Forlan! And for a moment, time stood still. Rijkaard is always looking to break lines. Searching pass he's played there. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Costa Curta. Keeper's got good distance on that. Mexico perhaps contemplating their next change here. Oh, good read. That was well played, well stopped. And here's Forlan. Oh, he's burst through. Messi! Goal! Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. Calm, composed, confident. What a super goal. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Things starting to look very comfortable. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Aimed beyond the defence. It's out for a goal kick. And this is Forlan, and this is Vieri. Pass is coming off in quick succession here. And he's well positioned here. It's a really well measured ball. And it's Del Piero. Valverde cuts out the pass. Now it's Romario. Oh, he's been caught napping.
And back to the keeper they go. Casillas, dominant, commanding, a true colossus between the posts. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Added time is up, and there goes the whistle. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things...
നോക്കാം. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So we're up and running. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter, being the kind of player who... Batistuta! It's hit the upright. He steps in, and that's the end of that. And it's Valverde. Haaland. Baresi kept aware, and it is reclaimed easily. Beckenbauer. Baresi. That's Beckham. Kukçu gets a foot in here. Neymar. Now it's Neymar. Neymar stood up well to him there. Bit too much weight on the pass. Azar. Now that looks a decent ball. Well, that has not gone well. And that's the end of that. It all started well enough. Valverde. It's a really well-measured ball.
Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. Oh, well played, well sorted out. That's a decent clearance. And it's Batistuta. Gets into some space. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Cannavaro picks it up out wide. Oh, that's fabulous. Shoots! And he nearly went all the way. Cannavaro clearly is trying to be too clever there. He should have gone with his instincts. Kamavinga. Boyan plays a sharp little ball here. Casillas getting this one clear. Still goalless. Neymar is someone with real dynamite in his boots. Batistuta. Davids. And it's Azar. Beckham. It's a pretty loose pass. And here's Batistuta. And Batistuta! And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. Haaland with the clearance. Good effort from distance. And the goalkeeper watches it past. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour. Alexander-Arnold. Kukçu making good progress on the right-hand side. He is through here. Kukçu. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That has ended up in no man's land. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Mexico clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. That's the keeper's ball. And the whistle's gone, presumably for offside. Baresi. Beckenbauer. Baresi. Offside again. Baresi. Valverde. Aimed beyond the defence. That has been cut short. Davids. Beckenbauer. Cannavaro. Azar. A probing pass. And he was quick to react. A slightly better ball would have led to a very different outcome there.
Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And no, that was never going to make it. Now it's Haaland. Beckenbauer. And here's Batistuta. Oh, he's done very well to take that back. Berbatov. And that is as far as they're going to go. Hazard. He is just caressing the ball. Could go all the way here. Baresi does well to stand up to him. Bojan. And now they can clear their lines. Mexico have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Oh, that's neat. In with the challenge. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Here's big chance! Well, anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Berbatov. Well, that pass isn't the best. And this is Batistuta. He's got plenty of space out wide here. Hazard with the delivery. Saliba getting this one clear. And they're back on the ball again. And that's gone loose. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Whatever he had in mind, that was not it. Beckham takes control of it and he's on the move. Well, he got rid because he was under pressure. Valverde. And here's Batistuta. Batistuta purring through the gears. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, well measured. Oh, what has happened here? Casillas getting this one clear. And it's Berbatov. And the through ball. Takes a shot! Goal! Portugal! Deep into first half stoppage time, a crucial goal. And he stuck it away as if laser guided. That's expertly finished, and he's done that so often. So, referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. It's a dressing room that needs rousing at half-time because, in truth, they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. And the action is back on the way. Mexico really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Khan is there to clear. Haaland looking for options for movement. Mexico come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think it's the perfect time to make a change. Nice interception. His positioning was spot on. Now it's Batistuta. Now it's Hazard. Neymar. Knocks it into space. And he's intervened well there. Davids.
Now it's Haaland. Oh, good spread. Played out towards the right wing. He's picked his way through. There's the shot! Kukçu gets good distance on it. Portugal looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of bowlers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. Tries to play it through. Hazard gets into a good position. Saliba with the clearance. Foot in. Referee's given a throw. Oh, that's superb. Batistuta! Oh, fine stop from the keeper. Batistuta really must be thinking what he has to do to score there. It's their second corner of the game. Batistuta! Well, he should have done better, and he knows it. Batistuta is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Final checks on the touchline. A change about to occur. You know, he can't really have any complaints at being withdrawn. There must have been at least 5 efforts at goal that were underwhelming. Schneider still chasing the game, trailing by 1. Great vision. Oh, nicely intercepted. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Played out wide. Hazard. It's Schneider! Oh, just fizzes past the post. Oh, he got lots of power behind that, just couldn't quite get it on target. So time for change, and this one has been on the cards for a little while.
Played out to the right. Has a look and plays it forward. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Mexico really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Beckenbauer did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Neymar. He's had a fair tumble under that challenge. Look at the space here. It's a loose ball. So, third corner of the game. Camavinga can get it clear. And it's Davids. Your impression so far, Jim? Mexico are very much in the game and matching the opposition for chances. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Intercepts the throw, that's well read. Mexico do have options available on the bench if they want to go that way. Well, the manager's got a decision to make here, whether he's happy to stick or twist. Neymar's cross. It's a mighty effort! Now, and it's come back out to him. And he hits the net. Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. Portugal are doing very nicely, thank you. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Now it's Bojan. Not the most accurate pass. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Pass somewhat off target. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. That's just playing it safe and simple. Ekitike. And he's there to clear it. Neymar. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Some good work on the right flank here. He's got away. And this is Ronaldo. Ronaldo stood his ground strongly. Oh, we expected better, and so did he. Out to the right. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Nice control. Could try cutting inside here. And it's played in here. And he's quick to get it clear again. And they're quick to get it back. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. That's a promising run he's making on the right. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, easy pickings there. Not the most accurate pass.
He won't be happy with that one. Ronaldo receives it in a good position here. Hazard! And that is certainly not what he had in mind. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. It's a throw-in. Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. Well, he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Now, this could be a chance. Done delicately. And the assistant referee rightly gives him offside. Baresi. Davids. Passing is crisp and sharp. Kukchu does really well there. He is strong. Added time going up here. It's 3 minutes. Baresi. And it's Snyder. Ekitike. He's through here. Davids. Here's Cannavaro. And that is that. Mexico perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement.
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you're just joining us, we are already underway. He's had a shot! He's scored! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. I doubt very much that this was in the script. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. There's the shot! That was mighty close. Deftly away. Davids. Maradona! Maradona! Brilliant! He's got himself an absolute peach. Again, in a trice, and they are soaring. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different... Real chance! Well, now it's a race for the ball. Takes a shot! Just cruising! They are cruising! And they're at it again in double quick time. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. A case now of complete control. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Now it's Batistuta. And it's skewed away. Mexico have scored 2 quick goals here. That has ended up in no man's land. Maradona. It's run loose here. Very nicely done. Good spot, that. Oh, they can break here. Now, this could be a chance. And it's Rashford. Maradona, given the lift of his goal. Neither of these two want to come off second best. Has a shot! Diego Maradona! Is he the world's best ever? Oh, it really is a finish of the highest order. A quite incredible spell. They are flying. He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. And Batistuta! Oh, he really got hold of that. Batistuta probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Batistuta. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Works it forward, Son Heung-min. Beckenbauer gets across to intercept that.
mistake! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. Things looking so easy, almost too easy here. Fernandez. There's the whistle for half-time. Staggering, just staggering. Not in their wildest dreams would they have expected a half-time scoreline like this. Mexico really are in control here. They've done exactly what they set out to do. There's a genuine flow about their football, and some of the stuff they've played so far has been great on the eye. Tries from a long way out. Oh, he's been caught on it here. And it's Conte. Has another go! And he seemed certain to get the sixth. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. And here's Batistuta. Oh, it's a great ball here. He's having a shot! He scores! And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. Now it's Batistuta. He's gone for goal! He's put his foot right through that one. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. So the manager can make a change for the first time in the game here. Alexander-Arnold. No, that's been intercepted. Cristiano Ronaldo takes a shot. He's going for goal! Oh, it's come off the upright. Mexico are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Now it's Mbappe. Now it's Del Piero. It's Cristiano Ronaldo! And that has faded wide. Mexico certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. And he's gone looking for safety. Goes for goal! Brought out the best in the keeper. Mexico really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. And we have our very first corner. And now a sudden chance to counter. Oh, it's come loose. Great ball, and he's in here. Can he finish? And that's wide. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Time then for the first substitution of the game. Well, to wait until now to make this change seems a bit baffling. He's expecting the miraculous to turn this around from here. Alexander-Arnold. And they've got a throw. Camavinga.
And it's Alexander-Arnold. Kante does well to get it back. Now it's Cristiano Ronaldo. Camavinga. Foot in. Now it's Cristiano Ronaldo. Can he finish? It's in! They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. Valverde. Well, for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Now it's Cristiano Ronaldo. Such good technique. Oh, that's fabulous. Cristiano Ronaldo! Oh, there was plenty on that. Oh, shooting chance! Oh, he's hit the bar! Well, he caught that pure, but no end product. Hakimi. Now it's Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! Added time is up, and there goes the whistle. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all.